Good evening, everyone, and welcome to Guadron for Islip Council TV on YouTube. My name is Jorge Guadron, and I am the Democratic candidate for the town of Islip Council in 2019 on the election on this November 5th. So remember, vote Democrat all the way. Muy buenas tardes, tengan todos y bienvenidos a Guadron for Islip Council TV en YouTube. Mi nombre es Jorge Guadron, candidato demócrata para el Consejo del municipio de Islip, recordándoles que las elecciones son este 5 de noviembre. Así que, y vamos a tener también elecciones tempraneras, lo cual vamos a dedicar un segmento en un programa próximo. So remember that this November 5th, it is the general elections, but we also have early voting this year for the first time, and we will dedicate a total program to talk about that, the benefits, and why we should be so excited and happy to have early voting in Long Island, in New York State as a state. Before I continue, for those who are probably tuning for the first time, want to know who is Jorge Guadron, why Jorge Guadron is running for the town of Islip Council. Jorge Guadron was born in El Salvador in 1980. In the 60s, and I came to the U.S. in 1980. I am a proud and happy father of 5 children and 9 grandchildren. I am currently serving on my second 2-year period as the president of the Salvadoran American Chamber of Commerce, Salvacom. I am also the owner of a small marketing company, and I have been elected to 3 consecutive terms as the male member for the New York State Democratic Committee for the 6th Assembly District that comprehends North Bay Shore, Brentwood, Central Islip. So, once again, welcome. Muy buenas tardes, una vez más tengan todos. Antes de continuar con el programa, pues aquellos que sintonizan por primera vez o que tal vez no han prestado un poquito de atención y quieren saber acerca de Jorge Guadron, porque Jorge Guadron está corriendo para concejal del municipio de Islip. Jorge Guadron nació en El Salvador en los 60s, vine a los Estados Unidos en el año de 1980, soy un feliz y padre orgulloso de 5 hijos, tengo 9 nietos. Estoy actualmente sirviendo en el segundo periodo de 2 años como presidente de la Cámara Salvadoreña Americana de Comercio. Tengo una pequeña compañía de mercadeo. También he sido electo a 3 términos consecutivos como miembro del Comité Demócrata del Estado de Nueva York por el 6º distrito de la Asamblea, que comprende al norte de Bay Shore, Brentwood y Central Islip. Before I forget and continue, I want to wish all of those fathers a belated Happy Father's Day. Y antes de continuar y antes de que se me olvide, por supuesto, quiero desearle a todos esos padres un feliz Día del Padre, un poquito atrasado, un día. In addition to who is Jorge Guadron and why Jorge Guadron wants to run for Islip Town Council, this is because of the needs that we see arising in our beloved town. As president of the Salvadoran American Chamber of Commerce, I have come to learn so negative experiences by many of our members at the time that they want to open a business or at the time that they want to start up a business. Bureaucracy becomes such an issue that I know cases that some of our members have waited up to 18 months in order to be able to get all the permits from the town and be able to open for business. So you can imagine paying rent for 18 months without producing any sales. Obviously, it is not something that anybody wants to do. Como ya les dije, pues, ¿quién es Jorge Guadron? Pues, ¿y por qué estoy corriendo? Una de las razones por las cuales estoy corriendo para concejal del municipio de Islip es porque como presidente de la Cámara Salvadoreña Americana de Comercio he encontrado experiencias de primera mano de miembros de nuestra Cámara que para poder comenzar un negocio y obtener los permisos del municipio de Islip se han demorado hasta 18 meses.
Y durante todo este tiempo, pues estos dueños de negocios, aunque usted no lo crea, han estado pagando su renta y obviamente pues pagar renta sin recibir ningún tipo de ingreso del negocio, pues no es negocio. Y como su concejal, pues electo, yo voy a promover las iniciativas para darle prioridad a estos comerciantes que son pequeños o medianos, porque son los que mueven la economía, y aquellos, pues obviamente, proveer tal vez servicios en diferentes lenguajes para que aquellos que no se comunican muy bien en inglés, pues puedan hacerlo de una manera sin dificultad o que la dificultad pues sea mínima. As your councilman, I will promote initiatives that will ensure the expedite permit issuing of these applying new entrepreneurs, because it is not fun to have a business that it is not operating in the this business owner must be paying rent for so long. So I will make sure that we can provide services in different languages in the town of Islip. So as your councilman, obviously I can do that. And once again, I cannot do this on my own. I cannot do this all by myself. I need other members in the council. That's why I support and ask that you also vote for Liam Bard, who is also running for council. And also, I ask your support and that you vote for Tom Murray, who is running for supervisor on the Democratic ticket. Obviously, the Town of Islip Council is composed by 7 members. Out of these 7 members, 5 members are voting members, and those voting members are 4 councilmen and the supervisor. Obviously, the receiver of taxes and the town clerk, they have a voice, but they do not have a vote. However, by having a voice, I know that they can provide an input, and that's why I am asking once again not to only vote for Jorge Guadron for council, for Liam Bard for council, for Tom Marvey for supervisor, but also for Donovan Curry for receiver of taxes, and also for Joe Fritz for town clerk. Como ya les había dicho, pues obviamente al yo ser electo concejal, pues no lo puedo hacer solo, ni lo puedo hacer todo por mí mismo. Necesito la ayuda de ustedes, necesitamos el apoyo de ustedes también para elegir a la otra candidata, a mi amiga y compañera de fórmula, a Liam Bard, que también es una residente de Central Islip, a ser electa al consejo. También así les pido que apoyemos y votemos por Tom Murray para alcalde o supervisor. Y también vamos a tener también corriendo para receiver of taxes o tesorero a Donovan Curry, y también para secretario o clerk tenemos a Joe Fritz. En el consejo del municipio de Islip hay 7 miembros. De los 7 miembros, 5 miembros son los que votan para tomar las decisiones y determinar las leyes locales. Obviamente esos 5 miembros son los 4 concejales, el supervisor o alcalde, y los otros 2 miembros solamente tienen voz, en este caso que son el tesorero y el secretario. Así que necesitamos tener un tiquete que sea no solamente diverso, pero que sea completamente representativo de lo que es el municipio de Islip. So in order to have a really representative town of Islip government, our ticket, the Democratic ticket, is a very diverse ticket. That's why I am asking for your support. Remember that this year we have early voting. It starts 2 weekends prior to November 5th of this year. So in October 26th is the first day of voting, and we will be distributing information as to how you can access that early voting. So if you many people cannot vote on one day, so you will have 5 total days of voting, and that will make it easier for your participation, and really, your vote is your voice. Obviamente necesitamos de que sean presentes en las urnas, y este año tenemos el voto tempranero. El voto tempranero va a comenzar 2 fines de semana antes del 5 de noviembre. El primer día de votación es el 26 de octubre, 26 y 27 van a estar abiertas las urnas.
y después el siguiente fin de semana, y obviamente necesitamos que aquellos que muchas veces no van a votar porque en un día tal vez se les complica todo, hoy tenemos 5 días para poder votar y expresar nuestra voz, expresar nuestra voluntad. Más adelante vamos a más adelante vamos a hablar acerca del programa anterior y el resumen, qué es lo que yo represento como miembro del comité estatal después de estos mensajes. In a little while, I'm going to talk about, what we spoke about last program last week, and I will also speak about why it is important that a member of the New York State Democratic Committee be elected to the Town of Islip Council. So don't go away, stay tuned. Así que no se me vayan, que vienen estos pequeños y cortos mensajes que son de importancia para la comunidad. Así que adelante a nuestro estudio, que siga adelante con el mensaje. Hi, this is Jorge Guadron, Democratic candidate for the Town of Islip Council. I am a prime example of the American dream. I was born in El Salvador and came to the US in 1980. I earned a Bachelor of Science degree in Business Administration. In 2002, I started my own small marketing company. I have been active in the community for over 15 years, and I am currently serving on my second 2-year term as president of the Salvadoran American Chamber of Commerce. The American dream begins at home, and as your Islip Town Councilman, I will promote minority and women-owned small businesses initiatives that will ensure a steady economic growth in the town of Islip. Remember, this November, vote Jorge Guadron for the Town of Islip Council. Islip Town Democrats and friends of Jorge Guadron invite you to a barbecue and karaoke event featuring special guest Suffolk County Legislator Sammy Gonzalez Jr. Please join us and help us elect Jorge Guadron for Islip Town Council. Remember, Saturday, June 29th at 6 p.m. For information, call us at 631-987-2788. Hi, this is Jorge Guadron, Democratic candidate for the Town of Islip Council. The Women's Business Enterprise National Council reports that in 2018, 4 out of 10 businesses in the U.S. are owned by women. As your councilman, I shall promote initiatives dedicated to guide, educate, and assist in the small business setup and certification process. Like this, a Town of Islip economic growth, along with minorities and women, will be powered to its maximum potential. Remember, this November, vote Jorge Guadron for Town of Islip Council. Welcome to Jorge Guadron for Islip Council TV on YouTube. My name is Jorge Guadron and I am the Democratic candidate for the Town of Islip Council. Bienvenidos una vez más a su programa Guadron for Islip Council TV en YouTube. Mi nombre es Jorge Guadron, soy el candidato demócrata para concejal del municipio de Islip. As I was saying in the previous segment about the importance of having a steady economic growth through the small businesses and promoting the small business initiatives that will create not only new businesses but also new jobs. We also need to make sure that
local projects in the town of Islip, especially those through the government of the town of Islip, that union workers are taken into consideration, not only because they will provide with the qualified labor and the appropriate training, but also they will have decent wages and benefits. Those decent wages and benefits obviously come into play what is known as the prevailing wage. Prevailing wage, as I spoke in the last couple of weeks, it is of importance because it is determined by the federal government in projects in the nearby or in the neighboring areas of the town of Islip, or next to the town of Islip, and that provides the union workers with more than decent wages, so that they can have a better future for themselves and their families. And having decent wages not only provides them with decent benefits, but also creates an atmosphere or an ambience of spending, and this is what will promote more employment, and spending by these workers will also generate more money in the local economy, that will be spent in the local businesses, and in this manner, it will be a spiral effect going upward, and this is what we want because we need to keep a steady economic growth in the town of Islip. Como lo mencioné en el programa pasado, y en el segmento también pasado, estuvimos hablando acerca de el promover las iniciativas para que los pequeños comerciantes, los pequeños negocios pues florezcan. Al florecer estos pequeños negocios, generan empleos, y estos empleos pues obviamente hacen que esta gente gaste aquí localmente en el municipio de Islip. Pero además de los pequeños negocios, también necesitamos incorporar el sector laboral cuanto se refiere a proyectos locales que son a través del municipio de Islip. Necesitamos de que estos proyectos, pues, los contratistas consideren y contraten a trabajadores que pertenezcan a los sindicatos o a las uniones, como se les llama en inglés, porque estos no solo proveen una mano de obra calificada, ¿verdad? Una mano de obra que es entrenada en sus diferentes áreas, sino que también garantiza un salario decente con sus beneficios, no solamente para el trabajador, también para sus familias. Y al recibir estas familias un salario decente, lo gastan aquí localmente, lo cual genera más empleos, lo cual va haciendo que esta economía vaya creciendo de una manera de espiral hacia arriba. Y pues obviamente necesitamos de que se mantenga ese crecimiento económico. De ahí la importancia del salario prevaleciente, el cual es determinado por el gobierno federal. El gobierno federal en sus proyectos con los diferentes contratistas, lo que hace es de que hace un promedio de los diferentes proyectos alrededor del municipio de Islip, y eso es lo que las uniones o los sindicatos adoptan como salario prevaleciente. Entonces es importante porque, como vuelvo y repito, genera más negocio, y el negocio pues obviamente va a generar una economía fuerte que sea para beneficio de todos nuestros residentes en el town de aquí en el municipio de Islip. Otro punto también que se mezcla con esto es los programas de aprendizaje. Also, in addition to the prevailing wage and the small business, promoting that they, explode, we also have the apprenticeship program. Can you believe that the town of Islip is the only township in Long Island that does not have an apprenticeship program? And the apprenticeship program, it is so beneficial not only to the worker, because it receives the appropriate training not only in the classroom but also in hands in the job training. So it will guarantee that the job done is qualified and is appropriate and is properly done. Also, the apprenticeship program will guarantee that while these workers are in training or learning the new trade or the specialty, they are also receiving a salary, a decent salary. And once again, the importance of having a decent wage is because this money will be spent locally and it will generate more business. And
además del salario prevaleciente, y como estuve hablando del programa de aprendizaje, ustedes no van a creer, pero el municipio de Islip es el único municipio en Long Island que no tiene un programa de aprendizaje adoptado. Y obviamente el programa de aprendizaje es de vital importancia porque entrena a los trabajadores en sus áreas de preferencia, no solamente con la teoría, sino que también en la práctica. Les da el entrenamiento y la instrucción necesaria para que los trabajos de estos empleados pues sean de alta calidad y que sea de beneficio para todos, pues. Y además eso garantiza de que estos empleados ganen salarios decentes, y al ganar estos salarios decentes pues obviamente este dinero es gastado localmente, y lo cual pues obviamente va a generar más negocio, va a hacer crecer la economía, la va a fortalecer, y eso es lo que necesitamos para que todos seamos beneficiados en el municipio de Islip. When I return after these messages, I will talk about the three qualities that I propose that a server or a servant of the public should have. And those qualities are transparency, accessibility, and accountability. Después de que regresemos de estos mensajes, voy a hablar un poquito acerca de las cualidades que los servidores públicos deberíamos tener, lo cual es transparencia, accesibilidad y responsabilidad. Estas cualidades pues se han ido perdiendo y se van perdiendo a medida a los oficiales electos pues no reciben ningún tipo de reclamos, o si reciben algún tipo de reclamos pues ellos no tienen o no sienten ningún tipo de responsabilidad, y eso pues puede llevar hasta la corrupción, ¿verdad? Lo cual es peligroso. So when you do not have accountability or transparency, that may lead to opening doors to a behavior that may corrupt some elected officials. And also, I just want to remind you that in order for me to be elected and for my fellow candidates, we need to get financial resources. And just want to remind you that this Saturday, June 29th, I'm going to be having a fundraising event. For information about this fundraising event, barbecue and karaoke, you can call us 631-987-2788. 631-987-2788. Recordarles también de que para poder también lograr nuestros objetivos y que haya un crecimiento en el municipio de Islip, necesitamos recaudar fondos, y para eso pues vamos a realizar una barbacoa y karaoke el sábado 29 de junio a las 6 de la tarde, y para más información puede llamarnos al 631-987-2788, 631-987-2788, y regresamos después de estos comerciales, estos mensajes importantes. Adelante, estudio. Hi, this is Jorge Guadron, Democratic candidate for the town of Islip Council. I am a prime example of the American dream. I was born in El Salvador and came to the US in 1980. I earned a Bachelor of Science degree in Business Administration. In 2002, I started my own small marketing company. I have been active in the community for over 15 years, and I am currently serving on my second two-year term as president of the Salvadoran American Chamber of Commerce. The American dream begins at home. And as your Islip Town Councilman, I will promote minority and women-owned small businesses initiatives that will ensure a steady economic growth in the town of Islip. Remember, this November, vote Jorge Guadron for the town of Islip Council. Islip Town Democrats and friends of Jorge Guadron invite you to a barbecue and karaoke event featuring special guest Suffolk County Legislator Sammy Gonzalez Jr. Please join us and help us elect Jorge Guadron for Islip Town Council. Remember, Saturday, June 29th at 6 p.m. For information, call us at 631-987-2788.
This is Jorge Guadron, Democratic candidate for the town of Islip Council. The Women's Business Enterprise National Council reports that in 2018, 4 out of 10 businesses in the US are owned by women. As your councilman, I shall promote initiatives dedicated to guide, educate, and assist in the small business setup and certification process. Like this, a town of Islip economic growth, along with minorities and women, will be powered to its maximum potential. Remember, this November, vote Jorge Guadron for town of Islip Council. Welcome to Guadron for Islip Council TV on YouTube. My name is Jorge Guadron, the Democratic candidate or a Democratic candidate for the town of Islip Council. Bienvenidos una vez más a Guadron for Islip Council TV a través de YouTube. O sea, Guadron para concejal de Islip TV en YouTube. Mi nombre es Jorge Guadron, soy un candidato demócrata para el consejo del municipio de Islip. As I was saying in the previous segment, in addition to the lack of having the openness to include union workers in the different in the different local government contracts, we also have the phenomenon of having for the past 8 years, year after year, the increment in taxes in the town of Islip are being increased, in the property taxes are being increased in double digits year after year. And this is only happening in the town of Islip. Brookhaven, Huntington, Babylon, they raise taxes, yes, but they do not go above the 2% figure. Here in the town of Islip, it goes much beyond that, sometimes double digits. Obviously, this is not something that we want to hear, but why? This only tells us that there is mismanagement on the part of the actual or the present council or the present board. Supervisor and council men are not doing their job correctly. So we need to change this. We need to make sure that the allocation of taxes and the use of that money is, appropriate, that we do not mismanage. And that is why, as your councilman, I am going to make sure that we will promote, keeping the tax as low as possible. If possible, zero raise, that will be it. But we cannot allow one more year of our property taxes being raised. It is ridiculous. This is the only town in, neighboring of the township of Islip that we every year have an increment in property taxes up to double digits. It is crazy. So as your councilman and with your help, we are going to change this. And once again, I cannot do this on my own. I cannot do it by myself. I need to have my fellow Democrat candidate for the IC Council, Leon Bart, with me on board. And also, I need to have Tom Marius, the supervisor. Is a young fellow with a young family, and we can work all of these together. Also, remember, we have Donovan Curry. He is going for receiver taxes, and Joe Fritz for town clerk. Recuerden,
de que además de la falta de programa de aprendizaje, la falta de incluir trabajadores sindicalizados a los proyectos del municipio de Islip y dar un salario prevaleciente, también tenemos lo que juega en contra, que es el incremento de taxes por los últimos 8 años. Año tras año los impuestos a la propiedad han sido incrementados hasta en doble dígitos. Somos el único municipio en Long Island que incrementa el impuesto a la propiedad en doble dígitos. Babylon, Huntington, Brookhaven incrementa sus impuestos, pero no pasa el 2%. Nosotros hemos llegado a tener hasta el 12% en incremento a nuestros impuestos de propiedad, lo cual es extremadamente ridículo y tenemos que cambiarlo, pero no lo puedo hacer solo, no lo puedo hacer yo solo. Necesito de que también elijan a Leon Bard para el consejo del municipio de Ashley, junto a Tom Murray como alcalde o supervisor, así como también a Donovan Curry para receiver of taxes, su tesorero, y también a Joe Fritz para secretario. Y recuerden que el sábado 29 de junio vamos a tener una barbacoa y karaoke para recaudar fondos para nuestra campaña y pues poder poner todo esto a su servicio. El sábado 29 de junio a las 6 de la tarde. Para más información y para voluntarizar y hacer cualquier pregunta, llame al 631-987-2788, 631-987-2788. La próxima semana estaremos hablando de cómo yo propongo mantener los impuestos reducidos o a cero. And remember that this Saturday, June 29th, we're going to have a barbecue and karaoke fundraising event for our campaign. For more information, please call us at 631-987-2788, 631-987-2788. And in our next program, next week, we will talk about how I propose to keep our property taxes in check so they do not go up anymore. So please join me next Monday at 8:30. Recuerden, en el próximo programa hablaremos de cómo vamos a mantener los impuestos a cero para que no se aumenten más. Eso lo vamos a hablar en el próximo programa a las 8:30 a través de Guadrón para Concejal de Islip TV en YouTube. So remember, join me next time on Guadrón for Islip Council TV on YouTube. Buenas noches. Good night.